All right, on this episode of Bowks Talking Bouts, excited to be talking to an individual set to compete at Bellator 291, which goes down on February the 25th. A very intriguing featherweight fight set to take place as Rafael Hudson and Khasan Magomedsharipov get out there to test skills, and happy to have Khasan on the show today. How's your day going so far, man? Хасан, как ваш день сегодня проходил? Да отлично, как и всегда. Готовлюсь к бою на диете, прогулки, растяжки. Самая приятная часть подготовки, концовка. I'm feeling great. That's one of the best parts of training. You know, I've been eating today, training, stretching. I feel great. This is one of the most exciting times for me. Well, I mean, that's great to hear, but one thing I wanted to kind of touch on, just because I was noticing on Tapology there was a bit of an opponent switch for this one. You were initially supposed to fight Bailey Gilbert per Tapology. Were there any kind of amendments in the training that had to be made? Like, was there like a difference in strategic approach to this one with the opponent switch, or not so much? Вопрос про то, что у вас в последнюю буквально минуту опять была смена оппонента. Что-то в стратегии подготовки к бою вы из-за этого корректировали, то есть какие-то надо было изменения произвести, или в принципе как продолжали заниматься, так и занимались, так будете продолжать? Да, я, в принципе, ничего не особого так не поменял. Я просто посмотрел его бои и понял то, что я готовился с лучшими, там, готов был к его стойке, к его борьбе, к его грэпплингу. Так что я продолжим просто тренироваться и готовиться к бою. I wouldn't say that after watching his fight and his styles, I need to adjust anything dramatically. I mean, I don't think he's the best fighter out there, and I understand where his advantages and disadvantages. So little corrections, but nothing drastic. Yeah, and I'm kind of curious to get your thoughts on that, like specific to this new opponent, because like just what I'm seeing on them, it looks like they have that 100% finish rate and have fought for some bigger shows like, you know, previous Bellator experience, Brave CF, Shudo Brazil. Like, what do you think your opponent really does well in the cage stylistically? По поводу своего оппонента, что вы думаете стилистически, как он в основном работает, в чем его преимущество, может быть, в чем вы его видите недостатки? Его преимущество, я бы назвал бы его динамит в руках. Хадсон боец, который может зацепить в любом раунде, да. Это говорит о его 6 боях и 6 выигрышах, да. И стилистически неудобный парень, честно скажу, он для меня как для ударника, потому что у него хороший грэпплинг, хорошо работает в стойке, неплохо борется. Мое преимущество — это моя скорость и я чувствую, что я разнообразнее его, да. Stойки. I think that Hassan overall is a very powerful opponent. He has dynamite in his hands. You know, he has 6 finishes. And the thing is, if he catches you, it can be in any round. It doesn't matter. It can be the first round, the second, so you have to be careful with that. Like, he has very powerful hands. He has good grappling. He has, you know, some stuff going on besides punching. But I also think that I'm faster. So I think my main advantage over him would be speed. And again, I have to be careful, make sure not to get anything. So overall, I think I'm more versatile and I have more diverse arsenal compared to him. Yeah, and speaking to that diverse arsenal, it's interesting because you're returning exactly 1 year to the day from your last fight with Bellator 275, also having been on February 25th. Like, what are your thoughts getting to return, like, exactly, you know, 1 year after? That seems kind of fun, just the fact you're getting to fight on, you know, the same day again. Да, по такому стечению обстоятельств у вас ровно год, получается, с прошлого боя прошел, 275-го, как раз у вас была возможность подготовиться, что-то в своем арсенале, опять же, изменить, может быть, улучшить, над чем-то что-то проработать. Над чем-то конкретно вы работали, какие-то, может быть, новые навыки отрабатывать, может, наоборот, что-то чувствовали, вам не хватало, чем вы занимались этот год? Да, я все время находился на сборах, готовился в своем братском клубе, это школа Абдулмалапур Магомедова. Я улучшал свои знания в плане грэпплинга, в плане борьбы. Старался зря время не терять. Так что для Хадсона у меня есть пару сюрпризов. Yeah, I was not wasting my time. I was training on a regular basis at our brotherly school of Abdul Magomedov.
We always have great opponents there to practice. I've been working on my grappling. I'm just in general. I hate wasting time, so I've been staying busy practicing, and we have a couple of surprises ready for him that I've been preparing. Yeah, I mean, a great space to mention. It also seems like Buka Boxing, hopefully I'm pronouncing that correctly, it seems like another space you're getting in work at. And you talk about, like, revealing certain surprises in this fight, certain new wrinkles to the game. Like, I mean, not giving it away per se, but, I mean, maybe more of a surprise in, like, the striking kind of realm. Is that sort of what you're hinting to there? Да, я знаю, что у вас новая команда, вроде, да, с Букой вы еще начали заниматься. И я понимаю, что секрет, конечно, вы не хотите выдавать, но вот вы говорите, пару моментов вы подготовили, что-то работали над чем-то. Это больше касается ударной техники или какие-то конкретные приемы, если можете что-то сказать по этому поводу. Да, почему нет, скажу прямо, это касается во всех уровнях, да, там, в борьбе, в грэпплинге и в ударке. Если не пройдет в борьбе, покажем в ударке, если не пойдет в ударке, покажем в грэпплинге. Так что советую ему быть бдительным и не моргать. Overall, it's more about entanglement of different combinations, rather. So, like, we practice everything, grappling, striking. It's more about seeing where the fight will go and planning accordingly. So I just would advise my fans to watch and make sure nobody blinks. He also has to be ready for the fight. I was gonna say you definitely showed like that aptitude for striking last time out. Makes it get in well with the grappling too, though. But also having previously, gotten a twister in one of your earlier fights, so it seems like anything can happen when Khasan Magomedsharipov is fighting. Ну, примерно я так и понял, да, потому что мы в прошлый раз от вас ударку хорошую увидели, мы знаем, у вас уже и так арсенал есть с борьбой с грэпплингом. Твистеры вы пытались там даже, мы видели, делали, то есть от вас можно ждать что угодно, да? Ну, он спрашивает, то есть ожидать что угодно от вас можно, да? Да, я готовлюсь, когда нахожусь на сборах, будь то в Таиланде, будь то в каких-то борцовских залах, я всегда стараюсь делать нестандартные вещи, там, смотреть, учить эти нестандартные вещи, потому что в бою они прокатывают, потому что твой соперник не все знает. И так что, да, в этом плане можно ожидать все, что угодно. Yeah, whenever I do any boot camp, whether it's Thailand, whether it's here, when I see people practicing, I also pay attention to something unique, something not many people use, and I try to implement that because that's one of those things that you can pick up at different gyms and something that your typical opponent would not expect. So I usually look out for those little things like that, something unique. Yeah, for sure. And then speaking of like picking things up at different gyms, at least in your last fight, I was talking to you about some great work you were getting in with Mark Henry. Have you been able to get in any work with Mark Henry like recently? I know you were saying you were, more so like in Dagestan as of late, but have you been able to get in work with Mark Henry in any kind of relatively, recent time at all? Да, это действительно так, что вы постоянно тренируетесь, и что-то новое учите и замечаете. Я понимаю, что вы в основном сейчас в Дагестане тренировались. Была ли у вас возможность с Марком Генри заниматься последний год, то есть что-то новое тоже подобрать от него, может быть? Нет, такой возможности, к сожалению, мне не выпала такая возможность, потому что у меня начались проблемы с визой, там у меня было рассмотрение визы, и оно продлевается до сих пор. С Марком мы общались по видеосвязи, там переписывались, и в плане соперника он много чего подсказал, много где мне открыл глаза, помог мне увидеть, так скажем, ошибки моего противника. Unfortunately, I didn't get a chance to see Mark and spar with him because of my visa issues. I have this problem going already for a year. We get, online with him, we talk, we discuss the opponent, we kind of do a little brainstorming, but unfortunately, it's mostly online for now. That's kind of disconcerting. Like, these visa issues were something that have just popped up in the last year or so, I guess. Да, это действительно неприятно. А видите то, что у вас это последний год, да, случилась ситуация? Да, последний год. Yes, it's been happening within the last year. Yeah, well, hopefully that can get sorted and you can get back to,
I mean, just in a broader sense, having that autonomy, but getting that, international training too. But also wanted to, quickly like touch base on that last fight too, just in the context of, getting a, very dominant victory over someone who at the time had, twice the pro experience of Khasan, like even to the point of one of the scorecards being 30-26. Like, what were his main takeaways from that last fight that he had there? Вопрос касательно вашего последнего боя, то есть как вы восприняли решение, то есть даже то, что один из картов там 30-28 был, то есть вы как-то согласны были с решением, как оно было по баллам поделено? Да, в принципе, я даже забыл свой бой пересмотреть последнее, я даже не помню, что там было. Но я помню, что у меня классно получилось перестраиваться, это было для меня важно. В принципе, у меня в планах было так, я знал, что Хосе будет навязывать мне свою борьбу, и было в планах попробовать стойки, если не получится, перестроиться в борьбу. И, это и получилось там. It's been a minute since I've seen the fight last. I kind of have to rewatch it. I haven't rewatched it much. Overall, to what I remember, I was quite satisfied with the outcome and with the results, the scorecards, the way they went. Jose, he's a great fighter, and I had a plan to do switching, so I wanted to do striking originally, but then also if I had a chance to switch it to wrestling, and I was able to do that implement. So overall, I remember being happy with my performance, and I guess the result was also satisfactory. I guess it kind of makes sense that, you'd have to almost like go rewatch the fight in a certain sense, just because I feel like you've probably grown leaps and bounds since then. Like earlier we were talking about how it's been a year between fights. Like, are we almost going to see like a new version of Khasan Magomedsharipov when you get out there in the cage? Да, действительно, мы пересматривали и советуем вам пересмотреть бой, потому что действительно вы там хорошо выступили. А с того времени, за этот год, вы думаете, вы как-то уже, Хасан, то есть у нас новый теперь будет, или примерно в том же стиле будете выступать, либо что-то за этот год изменилось, и вы совершенно как бы хотите себя на новом уровне показать? Да, конечно, я хочу себя на новом уровне показать. Я много чего за этот год, я не стоял без дела, я много чего там наблюдал, смотрел, там много через что прошел за этот год, так что я думаю, все будет только намного лучше. И моя борьба улучшилась, моя ударка, я стал более, я как чувствую, да? Посмотрим. Yeah, every time I fight, especially giving that much of a break, I would love my audience, my fans, to see a new Hassan. So I always improve. I always, over this year, I've been working on wrestling. I've been working on striking. But I feel like it's a waste of time if you don't improve and you kind of stay on the same level. So definitely, I would like to, show people all the new things and improvement that I've gained over this time. Yeah, definitely an exciting proposition, just, with what you've shown so far. The idea of you improving, definitely exciting. But something else that I also found interesting about this, like one of the last things I wanted to touch on, just, this next fight also being at 3 Arena in Ireland and everything. And I mean, not necessarily a fight where you're getting like a partisan fighter, and as far as like, both of you guys aren't Irish fighters, but I just feel like there's a sense of passion that crowd has that really, stands out in a certain sense. Can Khasan speak to what that environment is like? Like, is there a certain, I guess, liveliness and energy fighting for that, Dublin, Ireland crowd that he hasn't found fighting maybe in other places? Вы делаете сейчас в Ирландии, вы оба не оттуда, то есть, получается, ни у кого нет преимущества болельщиков, казалось бы, да, то есть вы думаете, вы вообще у вас бой в Ирландии уже был, или вы первый раз? Бой как? В Ирландии. Прошлый бой я провел в Ирландии, да, и я бы не сказал, что нету преимущества. В плане, может, судейского решения или в плане боя, может, нету, но фанатская база все-таки как-то, не знаю, не любит, что ли, не знаю, меня в прошлый раз, потому что они освистывали меня, я помню, зал. Но это никак не влияет на мою моральное, мою подготовку или мой подход там. Так что мне даже это больше нравится, когда меня освистывают, когда в меня не верят, когда это какие-то новые чувства.
Yeah, the last time we had a fight in Ireland, I was booed. And, it's kind of, in the beginning, it's unpleasant, but then also I kind of learned to dwell on that. Whenever people are not in my favor, I kind of have something to prove to them and to show them, hey, okay, give me a second, you will see. So, I mean, I don't think the judges or the scoring system is any different. But, of course, it's not your homeland and it's not the same. But, again, I kind of try to use it as a motivation for myself to boost my performance. Yeah, for sure, a great adaptable mentality, and I really appreciate both of you making time to talk today, but I want to be mindful of both of your schedules too, that being said. So is there any parting thought Khasan might want to add as we're kind of wrapping up here? Все, спасибо за ваше время, спасибо, что уделили. Может быть, что-то вы еще хотите добавить, поделиться, какое-то сообщение передать перед тем, как мы закончим? Спасибо большое. Буду рад видеть всех в Ирландии. Приходите на наш бой, мы вам покажем зрелищный, хороший бой. Thanks, everybody. I just would like to thank everybody. Make sure you come if you can. Come to the event or tune in. Watch our fight wherever that is online. Support, and let's make the show out of it. Let's go. Yeah, it's going to be a great fight card on, February 25th, and really excited for this Rafael Hudson fight at Bellator 291 as well. So again, to reiterate, thanks to both of you for making the time, and yeah, both of you have a good rest of your day too. Thank you, Dylan. You as well.